Good morning, dear students. Today I am coming with a new topic. It is guarantee of profit to a partner. মানে অসমীয়াত কোৱা হ'ব অংশীদাৰক লাভৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান হলনে মই কৈছো কেতিয়াবা কিছুমান পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মত ক্যাপিটেল কম হ'ব পাৰে ডেফিচিয়েন্সি অফ ক্যাপিটেল থাকিব পাৰে বা ৰিকোয়াৰ্ড টেকনলজি নিউ টেকনলজি দৰকাৰ হ'ব পাৰে হলনে বা কেতিয়াবা ইনোভেটিভ আইডিয়া দৰকাৰ হ'ব পাৰে সেই কাৰণে কোনোবা এজন অংশীদাৰে সেই ফাৰ্মত নতুনকৈ জয়েন কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে বা কোনোবা এজন থকা অংশীদাৰ কিবা ফাৰ্মত কন্টিনিউ কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে ডিউ টু মিনিমাম এমাউন্ট অফ প্ৰফিট কেতিয়াবা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মে কমকৈ প্ৰফিট আহৰণ কৰে ধৰি লোৱা যিমান প্ৰফিট পাম বুলি এক্সপেক্ট কৰিছে পাৰ্টনাৰে নাপাব পাৰে তেতিয়া সেই অংশীদাৰজনক যিজন অংশীদাৰৰ বিশেষভাৱে পাৰদৰ্শিতা আছে তেওঁ পাৰদৰ্শিতা মানে তেওঁ হয়তো তাৰ টেকনলজি পাৰদৰ্শিতা হ'ব পাৰে তেওঁ খুব বেছি ক্যাপিটেল কন্ট্ৰিবিউশন কৰা কেপাসিটি হ'ব পাৰে বা তেওঁ নতুন কিবা ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকিব পাৰে সেই তেনেকুৱা এজন অংশীদাৰক প্ৰতিষ্ঠানত ৰাখিবৰ বাবে তেতিয়া কেতিয়াবা আন প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সকলো অংশীদাৰে বা কেতিয়াবা কোনোবা এজন অংশীদাৰে তেখেতক ন্যূনতম লাভৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব পাৰে মানে তেওঁ মিনিমাম এটা প্ৰফিট দিম বুলি তেখেতক কথা দিব পাৰে হলে এই কথা এই ধৰণৰ যদি গ্যাৰান্টি দিব কোনে গ্যাৰান্টি দিব গোটেই ফাৰ্মখনে দিব মানে সকলো অংশীদাৰে তেওঁ মিনিমাম এটা প্ৰফিট দিম বুলি তেখেতক ক'ব পাৰে বা হলে সকলো অংশীদাৰ হৈ পেলাই এজন অংশীদাৰে ক'ব পাৰে ধৰি লোৱা মই কৈছো এখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মত তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছে এ বি এণ্ড চি মানে এই পাৰ্টনাৰ ধৰি লোৱা মই ধৰি লৈছো এই বি নামৰ পাৰ্টনাৰজন হলে তেখেত স্পেশালাইজ তেখেতৰ কিবা টেকনলজিক্যাল নলেজ আছে হলে তেখেতৰ কনস্ট্ৰাকশন যদি কোম্পানী হয় তেখেতৰ বিল্ডিং কনস্ট্ৰাকশন আৰু সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং নলেজ থাকিব পাৰে যদি ফিনান্সিয়াল কিবা বিজনেস পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেস হয় তেওঁ আৰু ফিনান্সিয়াল এনালাইজিং কিবা পাৱাৰ নলেজ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে ইন দ্যাট সিচুৱেচন ইফ the partner B may not agree to continue as a partner or he at the time of starting he may not interested to join the firm then all the partners means A and C may give a guarantee to him to give a minimum amount of profit তেতিয়া A and C তেখেতক minimum profit দিম বুলি তেখেতক নিশ্চয়তা দিব পাৰে যে আমি আপোনাক ইমান টকা দিম প্ৰফিট যিমানে নহওক তেখেতক মিনিমাম ধৰি লোৱা 15,000 প্ৰফিট পাব বুলি এটা গ্যাৰান্টি দিয়া হৈছে যদি প্ৰফিট চেক ৰেশিও যদি বি প্ৰফিট যদি কমি যাবলৈ হয় in a particular year suppose b share profit is suppose 11,000 how much deficiency is there there is a 4,000 deficiency is there this 4,000 deficiency to be borne by the A and C মানে যদি প্ৰফিট কমি যাবলৈ হয় যিমান ডেফিচিয়েন্সি হ'ব সেইটো এ আৰু সি এ কাম দি দিব লাগিব নিজৰ শ্বেয়াৰৰ পৰা বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এ মে নট বি এগ্ৰি এ এগ্ৰি নহ'ব পাৰে যে মই শ্বেয়াৰ নিদো তেতিয়া দেন সি মে গিভ এ গ্যাৰান্টি টু বি মানে গ্যাৰান্টিটো সকলো পাৰ্টনাৰ দিব পাৰে বা সকলো প্ৰতিষ্ঠানখনৰ হৈ পেলাই এজন অংশীদাৰ মিনিমাম গ্যাৰান্টি দিব পাৰে সেইকাৰণে গ্যাৰান্টি অফ মিনিমাম প্ৰফিট partner may be two types দুজনে হ'ব পাৰে number 1 number A guarantee of minimum profit to a partner by the firm.
কোনে গান দিছে ফাৰ্মে দিছে ফাৰ্মে means by all the partners. Clear? Number B. Guarantee of minimum profit to a partner by another partner of the firm. বা কেতিয়াবা কোনোবা এজন অংশীদাৰে দিব পাৰে গান কেতিয়াবা নিশ্চয়তাটো সকলো অংশীদাৰ দিছে ইয়াত ফাৰ্মখনো হৈ পেলাই কোনোবা এজন অংশীদাৰে গান দিব পাৰে হয়নে মই এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইয়াত চাবা Amol, Bimal and Chandan are in partnership firm with capital of 70,000, 50,000 and 40,000 respectively. After providing interest on capital at 8% per annum, they divide profit in a ratio of 3:2. Amol and Bimal guaranteed that Chandan's share of profit, Chandan's, clear? Amol and Bimal has given guarantee. Who given? This is a guarantee given by all the partners of the firm. This is the first point. Here, both the partners are given a guarantee. Therefore, this is the first point where guarantee is given by the firm, means by all the partners. The Chandan's share of profit will not be less than rupees 12,000. কেতিয়াও Chandan's share of profit is 12,000 কম নহয় তাকে বেছি হ'ব পাৰে কম নহয়. The net profit of the firm for the year ending for the year before providing interest on partners' capital is 55,000. But the profit of the firm 55,000. Okay, you see here total profit is 55,000. Therefore, first of all, when you solve the first point, it is point number A. It is guarantee of minimum profit to a partner by the firm by all the partners. This is the question. Okay. Now prepare the profit and loss appropriation account. Amol, Bimal and Chandan for the year ended 31st. Okay, it is not given. For the year ended the debit side, and this is the credit side. Okay. Particulars amount rupees. Particulars. Why the profit of the firm? 55,000. Therefore, as you know, there is a profit how much? 55,000 net profit. Okay? Here? Now, there is an interest on capital how much? 8% per annum. Therefore, to interest on capital. How much percent? 8%. Amol, Bimal and Chandan. How much capital? 70,000 into 8/100. Clear? 5,600. Bimal's capital how much? 50,000. 4,000. Right? And Chandan's 3,200. Therefore, 800, 12,000. Okay.
What is the profit? 55,000. You see, here net profit is 55,000. The net profit of the firm before providing interest on partners capital was 55,000. Here, how much interest on capital? Interest on capital, how much? 12,800. Right? 0, 2, 2, 42,000. This is the divisible profit. This is the divisible profit, 42,200. Okay. Now, this profit, this amount of profit to be distributed among Amal, Bimal, and Sandan. Amal sir is 3:2:1 divided by means 42,200 divided by 6. Okay. Here it should be, this profit is to be distributed among 3:2:1. Therefore, 2 partners capital account, Amal, next Bimal, next Sandan. Okay, this is a profit 6 42,200 into 3/6. Okay, 21,100. Right? How much profit is 21,100. Okay. Bimal, $42,200 into 2/6. It should be 14067. 3 14067. Next, Sandan, 42,200 into 1/6. Right? 7033. Now you see, Bimal's profit is, this is called share of profit. How much? 14067, and Bimal is 7033. Right? 21,000. 7 plus 3 0, 4 plus 6 0 1, 1 plus 1 2, 2 1 plus 4 5, 5 plus 7 12 1, 3 1 plus 4 41, right? But here we are given a guarantee given by Amal and Bimal that his share profit will not be less than 12,000. But what is Sandan's share profit? 7033. Okay? Here minimum guarantee is given how much? With the minimum guaranteed profit is 12,000. Okay? Therefore, as the minimum profit how much? Minimum profit should be 12,000. Now, what the deficiency is here? 7. Okay? 6. 9. 4. 4967. 4967. This is the deficiency
in Chandan's share of. Okay. Now this deficiency to be borne by Amal and Bimal in the ratio of 3:2. Okay. This deficiency 4 and 6, 7 is to be borne by Amal and Bimal in the ratio of 3:2. Therefore, deficiency borne, okay, is of Amal 4967 into 3/5. Bimal 4967 into 2/5. Therefore, it should be 2980 here. 2980, and here it should be 1987. Okay, 1987 means this deficiency 467 is to divide by 3:2. Amal has to born 2980 and Bimal has to born 1987. 7 7 8 plus 16 10 9 3. Okay, 2980 and 1987 deficiency will be borne by Amal and Bimal. Okay, therefore less deficiency borne. How much? 4967 into 3/5. That is how much? 2980. Okay, 2980. Less deficiency borne 4967 into 2/5. Okay, now deficiency 1987. 1987. Minus 8, 8, 110, 12,050. Now this deficiency to be added with the Chandan share. Recovered from how much? Amal how much? 2980 and Bimal how much? 1987. Now totally it should be 12,000. It should be 12,000. Okay, 12,000. 3 plus 7 1 0 4 4 plus 16 22 2 0 2 2 plus 2 4 5 plus 12,000. Okay, this deficiency 4967 is to be borne by Amal and Bimal in the ratio of 3:2. Therefore, this deficiency recovered from Amal and Bimal. Therefore, it should be added in the respective partner. These are to be subtracted. This is called guarantee of minimum profit to a partner by the firm. Okay, I think this part is clear to all of you. Okay, now let's go to the next step. Next point, it is B point. What is the B point? Guarantee minimum profit by minimum profit to a partner by another partner of the firm. Means when the guarantee is given by only one partner. In the previous question, question number 4, guarantee is given by both the partners. But if the guarantee is given by suppose Bimal, suppose you have written here
just size difference is made here. আমি কৈছো common sense কৰি দিছো the Bimal guaranteed letter. Bimal has given a guarantee. Who given a guarantee? Guarantee is given by whom? Now here guarantee is given by the Bimal. Okay, that Chandan's share of profit shall not be less than rupees 12,000. Now Bimal granted that Chandan's share of profit shall not be less than rupees 12,000. Ever guarantee what is that? Bimal has said, right? Therefore, whatever deficiency arises in Chandan's capital, whole amount of deficiency to be borne by whom? Borne by Bimal, because guarantee is given by only one partner, that is Bimal. Okay? Now, when I get this deficiency, now is to be borne by whom? That is borne by Bimal. Therefore, this deficiency is to be only deduct from here 4967. Okay? Therefore, here 21,100. Okay? Amounts will not be changed. Deficiency of 4967. Whole amount of deficiency 4967. 4967 is borne by whom? Borne by Bimal. Deficiency recovered from whom? 4967. Okay, what will happen? As the deficiency borne by Bimal, therefore Bimal's share of profit will reduce. Local kome gusi jabo. Yet Amala কোনো guarantee দিয়া নাই. Here guarantee is given by only one partner. Therefore, the whole amount of profit share deficiency, whole amount of deficiency is to be deducted from the Bimal's share of profit. Okay, 4967 means 0, 0, 1, 13 minus 4, 9. Okay. Due to the deficiency here is borne by whom? Borne by Bimal. That is called guarantee of minimum profit to a partner by another partner of the firm. A question of case like agar question to দুজন partner guarantee question of fraud. In question of fraud কি হয়? Guarantee is given by whom? Only as the guarantee is given by the Bimal. Therefore, whatever deficiency will arise in the Chandan's share of profit, whole amount of profit to be adjusted from the Bimal. Gute mane Bimal ba Bimale biya kore laga Bimal ba ami deficiency born boli less koi dilu aur Chandan's deficiency recover from Bimal ba ami plus koi dilu. Therefore, his share of profit will reduce. Okay? This is called guarantee of minimum profit to a partner. Thanks for today. Here we completed the accounting for partnership. বুজি পাইছা না? তোমালোকে আজিলৈকে কি শিকিলা? Accounting for partnership for যিখিনি appropriation আছে সেইখিনি আমি আজিলৈকে শিকালো তোমালোকক। হয়নে? কেনেকৈ পাৰ্টনাৰৰ মাজত এনেকৈ লিখিব লাগিব, কেনেকৈ পাৰ্টনাৰৰ মাজত আমি প্ৰফিট ভাগ কৰিব লাগিব, আমি এইখিনি এতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে ভালকৈ মন দিবা বস্তুটো, ভালকৈ চাবা, গোটেই বস্তুবোৰ কিতাপৰ বুক কুৱেশ্যন কৰিবা, হয়নে? আৰু ইয়াৰ পাছত আমি নেক্সট মই টপিক লৈ আহিম। তাৰপিছত ৰাম ছাৰ আহিব, ৰাম ছাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট টপিক লৈ আহিম, ফাইনেল একাউণ্ট অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম। অ'কেনে? থেংকছ ফৰ টুডে। তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা, আৰু প্ৰব্লেম আছে, কুৱেশ্যন বেংক আছে, বেবী দাম আছে, এছ চাম আছে, চল্ভ কৰিবা, হয়নে? ইমানতে মই একাউণ্টিং ফৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ সামৰিছোঁ। অ'কে, দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ক্লাছ অফ বেচিক accounting for partnership. Thanks.